La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Malfoozat, Danger of a Minor Sin by Mua'llim Saleh Umar, which was to be presented by my humble self. Major and easily feasible evil can be got rid of with no difficulty. This indeed is a different situation. As for the minor ones and those which are not easily feasible are hard to live. One of the reasons being that one cannot easily discern and locate them. The situation can be compared with typhoid, though a serious malady can be treated, whereas tuberculosis, which eats up a man from within, is hard to treat. Same is the case with inconspicuous evil, which do not let man perform commendable deeds. These evils are related to the minor, to the morals and conduct, and come to the surface through mutual contacts with minor differences. Love, rancor, jealousy, false show, and pride spring up in the heart, and one begins to belittle one's brother. If a man prays merely for a few days and the people praise him for that, he begins to make a show of it, and the real aim of the prayer's sincerity vanishes. If God has given him wealth or knowledge, or his family is prestigious, he takes his brother who does not possess those things as low and wretched. He is very desirous of picking holes in the life of his brother. So far as pride is concerned, it takes different shapes. Somebody displays one type of pride, and another person displays another type of pride. The learned people are proud of their knowledge and criticize others in this respect. To pull down other brothers, they continue looking for their faults and shortcomings day and night. Malfoozat, page 7, volume 7, page 273. Allah says, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu tukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum mudkhalan karima." If you keep away from the more grievous of the things which you are forbidden, we will remove from you your minor evils and admit you to a place of great honor. So to quickly round up the lecture, there's an hadith that is quoted that the Promised Messsiah was quoted to have said, beware of minor sins, verily they pile up a man until he is ruined. When we take these minor sins lightly in daily activities and in our nature, we continue to repeat it until finally it becomes a habit. We can stop minor sins through constant salat and congregational prayers in the mosque, and also seeking forgiveness. May Allah forgive and efface our shortcomings. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewu tó wà nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké náà ni ìbánisọ̀rọ̀ Malfoozat ti àárọ̀ yìí tó yẹ kí Mua'llim Saleh Umar ṣe, tí wọ́n ní kí èmi bá wọn ṣe. Wọ́n sì ṣàlàyé fún wa wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké, ẹ̀ṣẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ yìí lóòótọ́ a lè wò pé kò tó nǹkan, ṣùgbọ́n Yorùbá ní kò tó nǹkan, òun náà ló mú kí fìlà àmọ̀lé kó kù pẹ́ kí léyìí tó sì jẹ́ ṣe pé bí a ò bá ṣọ́ra tá ò sì kíyèsára, bí a bá ń fojú di àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké yìí, òun náà ló máa ń padà di ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó sì jẹ́ ṣe pé ó máa ń ṣòro láti ju àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké yìí, ó máa ń ṣòro láti fi wọn sílẹ̀ fún wa. Ó dàbí àrùn ibà jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ ni tó jẹ́ pé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló máa ń bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti wọra tán ipa ò ní ká a mọ́. Nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó dáa púpọ̀ jù ká máa sá fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké kó tó ṣe pé yóò máa gbilẹ̀ ní àárín ọkàn wa. Àwọn tó sì máa ń bí òun náà ni wípé nígbà tí a bá ní àwọn
fi àlejò sí nǹkan nígbà míì tàbí ká máa ní ẹ̀hónú síra wa tàbí ká máa jowú tàbí ká máa ṣọ̀tẹ̀ tàbí ká máa ṣe lára tàbí níbi bí àwọn ọ̀rọ̀ pépèpé irú eléyìí ṣe rọ̀ rú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló máa ń tì wá lọ síbi àwọn nǹkan tí ò dáa títí débi pé a fi máa wá dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá nígbà míì náà àwọn nǹkan míì náà máa wà tá a máa ń fojú wò pé eléyìí ìṣẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ náà sì níbi ká jẹ́ pé ká ló ní mímọ̀ tó o kò nímọ̀ jà àwọn ẹgbẹ́ ẹ lọ kó sì máa ṣe gàrú kó máa ṣe kàńdà sí wọn kó máa fojú àwọn míì pé kí làwọn eléyìí ní torí kó ti rẹ̀ sórí mímọ̀ irú àwọn eléyìí ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé ó ń bí ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tó sì máa ń tini lọ síbi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá ni nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe àlàyé fún wa wípé ohun tó máa ń bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké yìí láwọn àsìkò kan òun náà ni wípé nígbà tí a ò bá kíyèsára nípa wọn tá ò sì bìkítà nípa pé à ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyẹn títí tó fi di pé ó wá di bára kó máa wá dára nípa bẹ́ẹ̀ á ti wà lọ síbi ọ̀nà tá a fi máa dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá wọ́n sì ní ká rántí pé Ọlọ́run bá sọ fún wa nínú Al-Qur'an pé tẹ́ ẹ bá ta kété Al-Qur'an orí 4 ẹsẹ̀ 22 wọ́n ní tẹ́ ẹ bá jìnnà sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké wọ̀nyí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá tẹ́ rò pé ẹ ti dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ láti jìnnà sí wọn á sì máa ṣàforíjì àwọn àṣìṣe yín tí ẹ bá ṣe fún yín látara eléyìí wọ́n sọ fún wa pé ká fọra wa mọ́ kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké yìí nítorí pé àwọn òkúta kéékèèké àwọn náà ni wọ́n di ńlá ẹ̀ka omi náà ni máa di kásá kúrò níbi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké kọ́lọ́kọ́ forí jẹ́ ní ọkàn wa sáwọn àdìmọ́ tó dára rárá.